Yeah, today we uh, learn that learn on mapping parameters, variables, and parameter file. Okay, so we will see what are parameters and what are variables, how we use a parameter file with these two. Okay, let's see. The overview is on these three things. So mapping, what is mapping parameter? So it represents a constant value that you can define before running a mapping. Okay, before you run a mapping, you can define it. Okay, it's a constant value. So a mapping parameter retains the same value throughout the entire session. Okay, throughout the entire session, um, it will be the same. Okay, so whereas mapping variable, the name itself says it varies. It varies అంటే చేంజ్ అవుతుందని అంతే కదా. సో మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ represents a value that can change through the mapping run. Okay, so మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, పారామీటర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో మనకు ఉంటాయి కదా కాన్స్టాంట్ వాల్యూ, చేంజింగ్ వాల్యూ అని. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో పారామీటర్ అంటే ఇట్స్ ఎ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ, వేరియబుల్ అంటే చేంజింగ్ వాల్యూ, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, డైనమిక్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ రెండు పారామీటర్ ఫైల్లో మనము ఇనీషియలైజ్ చేయొచ్చు. ఇనీషియలైజ్ అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ దీనికి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో పారామీటర్ ఎనీవే ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి అది చేంజ్ అవ్వదు, దాన్ని పారామీటర్ ఫైల్లో మెన్షన్ చేస్తాము. వేరియబుల్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, బట్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ కావాలంటే మనం ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ కావాలంటే ఇవ్వచ్చు. స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇవ్వకపోయినా వేరియబుల్కి ఆ వచ్చే ఇన్కమింగ్ డేటాను బేస్ చేసుకొని అది అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో పారామీటర్ అనేది మ్యాండేటరీ. పారామీటర్ ఫైల్లో మెన్షన్ చేయడం అనేది మ్యాండేటరీ, లేకుంటే ఫెయిల్ అవుతుంది. బట్ వేరియబుల్ అనేది అవసరం లేదు, మెన్షన్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే ఆన్ ద ఫ్లై అంటే రన్ టైంలోనే అది వేరియబుల్ని అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో సింపుల్ 3 థింగ్స్. 2 వాల్యూస్ ఒక ఫైల్లో పెడతాం. ఓకే, పారామీటర్ వేరియబుల్ ఇంటూ a file called parameter file. Okay, so even the variable ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేసినా still we call it as parameter file only. The parameter file is a list of parameters and variables and their associated values. అంటే పారామీటర్ నేమ్ ఉంటుంది, దాని వాల్యూ ఉంటుంది. వేరియబుల్ నేమ్ ఉంటుంది, దాని వాల్యూ ఉంటుంది. సో అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్. These values define properties for a service process, workflow, worklet or session. సో మనం అంటే డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి పారామీటర్ ఫైల్లో. ఓకే, సో గ్లోబల్ సెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. సర్వీస్ లెవెల్ కావాలంటే మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వర్క్లో లెవెల్లో, వర్క్లెట్ లెవెల్లో ఆర్ సెషన్ లెవెల్లో, అంటే లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. గ్లోబల్ అంటే మొత్తం ఇంకా అన్ని మనం ఆ పారామీటర్ ఫైల్ ఎక్కడెక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అక్కడంతా వాడచ్చు, గ్లోబల్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేసినవి. లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ పారామీటర్స్ అంటే ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ ఏ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్లోనే మనం యూజ్ చేయగలం. ఓకే, ద ఇంటగ్రేషన్ సర్వీస్ అప్లైస్ దీస్ వాల్యూస్ వెన్ యూ రన్ అ వర్క్ ఫ్లో ఆర్ సెషన్ దట్ యూజెస్ ద పారామీటర్ ఫైల్. సో రన్ టైంలో ఆ వాల్యూస్ని తీసుకొని జాబ్స్ రన్ అవుతాయి. ఓకే, ఎలాగో చూద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దీస్ పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్? పర్పస్ ఏంటి? సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు టు అసైన్ ద ఇనీషియల్ వాల్యూస్, అంటే స్టార్టింగ్ ఒక వాల్యూ ఉండాలి కాబట్టి ఆ వాల్యూని మనం పారామీటర్ ఫైల్లో మెన్షన్ చేసి ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాడుకుంటాం. ఓకే, టు అసైన్ అండ్ చేంజ్ ద వాల్యూస్ డ్యూరింగ్ ద సెషన్ రన్. సో చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవి వేరియబుల్స్. నెక్స్ట్, టు పాస్ ద వాల్యూస్ బిట్వీన్ 2 సెషన్స్. లెట్స్ సే ఒక సెషన్లో ఉన్న అవుట్పుట్ ఇంకో సెషన్కి ఇన్పుట్గా యూజ్ చేయాలంటే అప్పుడు కూడా మనం ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే,
నెక్స్ట్ టు రీయూజ్ ద మ్యాపింగ్. టు రీయూజ్ ద మ్యాపింగ్ అంటే ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ ఏమో మ్యాపింగ్ సేమ్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మనం దాన్ని మల్టిపుల్ పర్పసెస్కి యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే రీయూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సేమ్ మ్యాపింగ్ని. అది ఇవన్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద పర్పసెస్. సో డిక్లేరింగ్ పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ చేసేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తామంటే మ్యాపింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ అని ఒక డ్రాప్ డౌన్లో కనబడుతుంది. అక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇలా కనపడతాయి. ఓకే, విండో ఇలాంటిది ఓపెన్ అవుతుంది, పాపప్ విండో. సో ఇక్కడ మేజర్లీ ఏముంటుంది? నేమ్ అంటే ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి పారామీటర్ నేమ్ ఆర్ వేరియబుల్ నేమ్, ఏదైనా కావచ్చు. డబల్ డాలర్తో స్టార్ట్ చేయాలి. అది నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఖచ్చితంగా ఇది ఇలానే ఉండాలి. ఓకే, డబల్ డాలర్, మళ్ళీ ట్రిపుల్ పెట్టకూడదు, సింగిల్ డాలర్ పెట్టకూడదు, డబల్ డాలరే ఉండాలి. సో డబల్ డాలర్ నేమ్, మనకి ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ద టైప్. ఓకే, టైప్ అంటే పారామీటర్. ఓకే, సో పారామీటర్ ఆర్ వేరియబుల్ అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. టైప్స్లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదర్ పారామీటర్ ఆర్ వేరియబుల్ అని ఉంటుంది, అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డ్రాప్ డౌన్లో. డేటా టైప్. సో డేటా టైప్ అనేది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, బట్ ఈ డేటా టైప్ అనేది డిపెండెన్సీ ఉంది. ఓకే, సో వి విల్ సి. డేటా టైప్ అనేది మనం ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్, సాలరీ సో డెసిమల్ అలా ఇవ్వచ్చు. ప్రెసిషన్ స్కేల్ దాని రిలేటెడ్ ఇస్తాము. అగ్రిగేషన్. సో అగ్రిగేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు వేరియబుల్స్. ఓకే, వేరియబుల్స్ మాత్రమే అగ్రిగేషన్ యూజ్ అవుతుంది. అంటే మినిమమా, మాక్సిమం తీసుకోవాలా, కౌంట్ తీసుకోవాలా? ఎందుకంటే వేరియబుల్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, రన్ టైంలో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, అందుకని ఇది ఓన్లీ అగ్రిగేషన్ టైప్, వర్క్స్ ఓన్లీ ఫర్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్ అని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది. పారామీటర్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ అవ్వదు, ఇది గ్రే అవుట్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఆప్షన్స్ రావు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేర్. ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేర్ అంటే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ వేరియబుల్ అని అడుగుతుంది. ఓకే, సో ఎక్స్ప్రెషన్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో కూడా చూద్దాము. ఓకే, సింపుల్గా ఒక వాల్యూ పాస్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో అప్పుడు ఫాల్స్ పెట్టొచ్చు. ఒకవేళ అది ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు, సో పారామీటర్ ఫైల్ నుంచి ఒక ఫంక్షన్ని మనం పాస్ చేయాలి మ్యాపింగ్కి, అది ఎక్స్ప్రెషన్ వేరియబుల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని పెట్టాలి. ఓకే, ఇక్కడ అగ్రిగేషన్ టైప్లో 3 థింగ్స్ ఉన్నాయి: మ్యాక్స్, మిన్ అండ్ కౌంట్. సో మ్యాక్స్, మిన్ అనే వాటికి ఏ డేటా టైప్ అయినా ఉండొచ్చు, బట్ కౌంట్కి మాత్రం ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్. మీరు ఇంటీజర్ అని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే, వేరియబుల్ ఉండి ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు కౌంట్ అనేది కనబడుతుంది. ఓకే, జస్ట్ వేరియబుల్ పెట్టేసి స్ట్రింగ్ పెట్టారనుకోండి, కౌంట్ అనేది రాదు. ఎందుకంటే కౌంట్ ఈజ్ ఏ నంబర్, ఇంటీజర్. కాబట్టి ఓన్లీ ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు అగ్రిగేషన్ టైప్ కౌంట్ కనబడుతుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ మ్యాక్స్ ఆర్ మిన్, ఆ రెండు మాత్రమే డ్రాప్ డౌన్లో కనబడతాయి. ఓకే, సో ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరియబుల్ అంటే మనం ఈ వాల్యూని ట్రూ పెట్టినప్పుడు డేటా టైప్ షుడ్ బి స్ట్రింగే ఉండాలి, లేకుంటే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో 2 థింగ్స్. అగ్రిగేషన్ టైప్ కౌంట్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇంటీజర్. ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఏ స్ట్రింగ్. ఈ రెండు కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇనీషియల్ వాల్యూ. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా కింద ఒకటి ఉంది ఇనీషియల్ వాల్యూ అని. అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఒకవేళ పారామీటర్ ఫైల్లో మనం మెన్షన్ చేయకపోతే ఇక్కడున్న వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ద ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ టు యూజ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ బేస్డ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో అది కూడా చూద్దాము, ఏమేమి ఉన్నాయి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, ఎలా తీసుకుంటుంది, ఆర్డర్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద వాల్యూస్ అనేది. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ అందరికీ అర్థమైందా? క్లియర్గా ఉందా? ఫస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ డేటా టైప్, టైప్ పారామీటరా వేరియబులా.
దాన్ని రిలేటెడ్ డేటా టైప్. ప్రెసిషన్ స్కేల్ ఇస్తాం, అగ్రిగేషన్ మిన్ మ్యాక్స్ ఇస్తాం, కౌంట్ కావాలంటే ఇది డేటా టైప్ ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడే కౌంట్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ట్రూ ఇచ్చామంటే ఖచ్చితంగా డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ ఉండాలి. అండ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద కాంపోనెంట్స్. మనకు ఈ పాపప్ విండోలో వచ్చే కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, లెట్స్ సీ నెక్స్ట్. We have SetMaxVariable, SetMinVariable, SetCountVariable అనే ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ అగ్రిగేషన్ టైప్ మ్యాక్స్, మిన్, కౌంట్. సో మనం వేరియబుల్ అంటున్నాము. వేరియబుల్ అంటే దానికి వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి కదా. చేంజ్ అవ్వాలంటే ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే యూజింగ్ దీస్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, వేరియబుల్ ఫంక్షన్స్. సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్, సెట్ మిన్ వేరియబుల్, సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్ ఆర్ సింప్లీ సెట్ వేరియబుల్. ఓకే, ప్రతిసారి మిన్ మ్యాక్స్ ఇవే కాదు కదా, సెట్ సింపుల్ గా ఒక వేరియబుల్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. సో ఈ 4 ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్, సెట్ మిన్ వేరియబుల్, సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్, సెట్ వేరియబుల్, ఈ 4 గుర్తుపెట్టుకోండి. సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏం లేదు, మాక్సిమం వాల్యూ. ఇప్పుడు లెట్స్ సే శాలరీ వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉంది. నాకు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ నుండి మాక్సిమం శాలరీ వాల్యూ కావాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటూ లాస్ట్కి ఏదైతే మాక్సిమం వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, రికార్డ్ బై రికార్డ్ చెక్ చేసి ఫైనల్గా రిపాజిటరీలో స్టోర్ చేసే వాల్యూ మాత్రం ఏదైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని తీసుకొని అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ఇది చెయ్యాలి అంటే ఈ సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలంటే set the variable to the maximum value of a group of values. The aggregation type of the mapping variable must be set to max. సో మనం ఇక్కడ అనుకున్నాం కదా, అగ్రిగేషన్ టైప్ ఇక్కడ మ్యాక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా సెట్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే మనం సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఇగ్నోర్స్ రోస్ మార్క్డ్ ఫర్ అప్డేట్, డిలీట్ ఆర్ రిజెక్ట్. ఓకే, ఒకవేళ రో టైప్ అప్డేట్ కానీ, డిలీట్ కానీ, రిజెక్ట్ కానీ ఉంటే అది కన్సిడర్ చేయదు, దానిని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఫర్ ఇన్సర్ట్ ఉన్నవి మాత్రమే ఈ సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ సెట్ మిన్ వేరియబుల్ సేమ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్, ఓన్లీ మిన్ అగ్రిగేషన్ టైప్ మిన్ ఉండాలి. సేమ్, ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ అప్డేట్, డిలీట్ ఆర్ రిజెక్ట్. ఓకే, అది చెప్తాను, నేను మీకు ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఎక్సెల్లో చూపిస్తాను ఇది ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్ ఇంక్రిమెంట్స్ ద వేరియబుల్ వాల్యూ బై 1. సింపుల్, +1 చేస్తూ ఉంటుంది. వచ్చే ప్రతి రికార్డు +1 చేస్తుంది. టు యూజ్ ద సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్ విత్ ఏ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్, ద అగ్రిగేషన్ టైప్ ఆఫ్ ద మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ మస్ట్ బి సెట్ టు కౌంట్. సో మ్యాక్స్, మిన్, కౌంట్, ఈ అగ్రిగేషన్ టైప్స్ మనం అక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసే టైంలోనే అగ్రిగేషన్ టైప్ మిన్, మ్యాక్స్, కౌంట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇవి యూజ్ చేయాలంటే సెట్ మ్యాక్స్, సెట్ మిన్, కౌంట్ చేసేటప్పుడు. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది కౌంట్ వేరియబుల్ అంటే, ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఈ మిన్ మ్యాక్స్ కి ఎలా అప్డేట్, డిలీట్, రిజెక్ట్ ఉంటే అది కన్సిడర్ చేయదు ఆ రికార్డ్ని. ఓకే, ఇంకొకటి సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇట్ యాడ్స్ 1 టు ద వేరియబుల్ వాల్యూ వెన్ ఏ రో ఈస్ మార్క్డ్ ఫర్ ఇన్సర్షన్. ఓకే, యాడ్ చేస్తుంది, +1 చేస్తుంది ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ కి ఆ రో మార్క్ అయిన ఉంటే. అంటే రో టైప్ అనేది ఇన్సర్ట్ ఉంటే +1 చేస్తుంది, రో టైప్ అనేది డిలీట్ ఉంటే -1 చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఇగ్నోర్స్ రోస్ మార్క్డ్ ఫర్ అప్డేట్ ఆర్ రిజెక్ట్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే లెట్స్ సే నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, నా క్లాస్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని చెప్పడానికి నేను సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్ ప్లేస్ చేసుకున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కొత్తగా ఒక స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు +1 అవుతుంది. ఓకే, కొత్తగా స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు +1 అవుతుంది. లెట్స్ సే ఉన్న స్టూడెంట్ నుండే ఒకరు బయటకు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, -1 అవ్వాలి కదా, సో -1 అవుతుంది. ఆర్ అప్డేట్ ఆర్ రిజెక్ట్ అంటే ఉన్న స్టూడెంట్స్ లోనే మేబీ వాళ్ళ నేమ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, అంటే నేమ్ కరెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, లేకుంటే వాట్ ఎవర్.
ఏమన్నా ఉన్న వాటిల్లోనే చేంజెస్ చేస్తే అక్కడ ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి ఓవరాల్ కౌంట్‌లో అక్కడ ఏం జరగదు. ఓకే. కొత్త స్టూడెంట్ అంటే న్యూ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు +1 అవుతుంది. ఉన్న రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తే -1 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఓవరాల్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ రికార్డ్స్ ఏమున్నాయి తెలియడానికి ఈ సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్‌ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో, క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్? సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో. ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు +1, డిలీట్ అయినప్పుడు -1, అప్డేట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు నో యాక్షన్. ఓకే. సో, ఈ 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ సెట్ వేరియబుల్ అనే దానికి ఏంటి? సో, ఎనీథింగ్ వి కెన్ గివ్ ఎనీ అసైన్‌మెంట్. ఓకే. ఇక్కడ మిన్, మాక్స్ అలా ఉండదు. జస్ట్ వచ్చిన వాల్యూని వచ్చినట్టుగా స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంతే. సెట్ ద వేరియబుల్ టు ద కాన్ఫిగర్డ్ వాల్యూ. సింపుల్. Sets the variable to the configured value. At the end of a session, it compares the final current value of the variable to the start value of the variable. Based on the aggregate type of the variable, it saves the final value to the repository. To use the set variable function with a mapping variable, the aggregation type of the mapping variable must be set to min or max. So obviously, ఎందుకంటే వేరియబుల్ అని సెలెక్ట్ చేయగానే మనకు బై డిఫాల్ట్ ఏదో ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మిన్ అన్నా సెలెక్ట్ చేయాలి, మాక్స్ అన్నా సెలెక్ట్ చేయాలి, ఆర్ ఇంటీజర్ అయితే కౌంట్ అన్నా సెలెక్ట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ we cannot ignore this aggregation type. So anything max or min select చేయాలి. It ignores rows marked for delete or reject. Simple. Okay, delete or reject కి ఉన్నవి it will ignore. Insert update ఉన్నవి it will consider. Okay. Next. The integration service looks for the start value in the following order. Value in parameter file, value in pre-session variable assignment, value saved in repository, initial value, data type, default. నేను చెప్తాను ఇది ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, ప్రాక్టికల్గా we can use set variable functions in the following transformations. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. SetMaxVariable, SetMinVariable, SetCountVariable, SetVariable. ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్ప్రెషన్‌లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్‌లో, ఫిల్టర్, రౌటర్, అప్డేట్ స్ట్రాటజీ. ఈ 4 వాటిల్లో మనం ఈ సెట్ వేరియబుల్స్‌ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. The PowerCenter integration service does not save the final value of a mapping variable to the repository when any of the following conditions are true. Okay. So, ఈ PowerCenter ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఫైనల్ వాల్యూని జనరల్‌గా రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. మన ఇన్ఫర్మాటికా రిపోజిటరీ సర్వీస్ ఉంది కదా. ఆ రిపోజిటరీ సర్వీస్ తీసుకెళ్ళి దాన్ని రిపోజిటరీ డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేస్తుంది. కానీ కొన్ని కండిషన్స్‌లో మాత్రం అది స్టోర్ చెయ్యదు. ఎప్పుడు అంటే ఒకవేళ మనం రన్ చేసే సెషన్ ఫెయిల్స్ టు కంప్లీట్ అయినప్పుడు అది సేవ్ చేయదు. అంటే మధ్యలోనే అయిపోయింది అనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్, సమ్ ఇష్యూస్, అప్పుడు సేవ్ చేయదు. ద సెషన్ ఈజ్ కాన్ఫిగర్డ్ ఫర్ ఎ టెస్ట్ లోడ్. టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసినప్పుడు, అంటే మనం డీబగ్గర్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ద సెషన్ ఈజ్ ఏ డీబగ్ సెషన్. డీబగ్ సెషన్ అయినప్పుడు డీబగ్ మోడ్లో ఉండి డిస్కార్డ్ సెషన్ అవుట్పుట్ అని చేస్తాం కదా డీబగ్గర్లో. మీకు గుర్తుంటే డీబగ్గర్ మోడ్లో రన్ చేసినప్పుడు డిస్కార్డ్ సెషన్ అవుట్పుట్ అంటాం. సో ఈ కేసెస్లో ఆ వాల్యూని అది స్టోర్ చేయదు రిపోజిటరీలో. ఓకే. నెక్స్ట్, పారామ్ ఫైల్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే. సో హెడ్డింగ్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి. గ్లోబల్ విత్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ గ్లోబల్ అని పెడితే అది గ్లోబల్ సెక్షన్. ఓకే. స్కోప్ ఆల్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ప్రాసెసెస్, వర్క్ ఫ్లోస్, వర్క్లెట్స్ అండ్ సెషన్స్ అన్నీ ఈ గ్లోబల్ సెక్షన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సర్వీస్ నేమ్. ఓకే. సో ఒక ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్, ఓకే, నోడ్ నేమ్. ఓకే. సో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ సర్వీస్ అండర్ మాత్రమే ఇది చేయాలనుకుంటే ఇవి. నెక్స్ట్, ఒక పర్టికులర్ వర్క్‌లోకి మాత్రమే ఇది అసైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫోల్డర్ నేమ్ WF:workflow నేమ్ ఇవ్వాలి. అంటే నేమ్స్ ఇవ్వాలి, యాక్చువల్ నేమ్స్. నెక్స్ట్, వర్క్లెట్ కావాలంటే ఇలా వర్క్లెట్ WT ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం దానికి. ఓకే. వర్క్లెట్‌లో మళ్ళీ ఇంకొక వర్క్లెట్ ఉంటే అగైన్ సేమ్ ఇలా హైరార్కీ వేలో ఇస్తాము. ఇన్ కేస్ సెషన్ ఉందనుకోండి, ఫోల్డర్, వర్క్‌ఫ్లో, సెషన్, అది హైరార్కీ.
ఓకే. ఫోల్డర్‌లో వర్క్‌లో ఉంటుంది. వర్క్‌లోలో వర్క్‌లెట్‌లో సెషన్. సో, ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఆర్ ఫోల్డర్ నేమ్, సెషన్ నేమ్ డైరెక్ట్‌గా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఆర్ డైరెక్ట్ ఓన్లీ సెషన్ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో, ఇవి ఏ ప్రాసెస్ చేసినా ఇది సెషన్‌కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో, మీకు ఓకే. థట్స్ ఇట్. ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఉదాహరణకి ఇది చూసారనుకోండి ఈ ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి ఇది గ్లోబల్ సెక్షన్. ఓకే. ఇది ఫోల్డర్ నేమ్ వర్క్‌ఫ్లో డబ్ల్యూఎఫ్ అనేది ప్రిఫిక్స్ ఉండాలి. డబ్ల్యూఎఫ్ కోలన్ దెన్ వర్క్‌ఫ్లో నేమ్. ఎస్‌టి అంటే సెషన్ టాస్క్. దెన్ ద సెషన్ నేమ్. ఇలా ఇచ్చేస్తే ఇది దీనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వేరియబుల్స్ అండ్ పారామీటర్స్. వి విల్ సీ ప్రాక్టికల్లీ. మనం ఇప్పటి వరకు ఏమేమి చూసామో అది ప్రాక్టికల్‌గా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే. మ్యాపింగ్ పారామీటర్స్, వేరియబుల్స్ అండ్ ఫైల్స్ అన్నాం కదా! ఫస్ట్ వి విల్ సీ దిస్. ఓకే. అసలు ఎలా ఉంటాయి ఇవి? అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? మ్యాపింగ్ పారామీటర్స్ కానీ, వేరియబుల్స్ కానీ ఎందుకు యూజ్ చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ లెట్స్ క్రియేట్ వన్ మ్యాపింగ్. m_var పారం వార్. ఓకే. పారం వార్ పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ అని క్రియేట్ చేశాను ఒక మ్యాపింగ్. ఓకే. ఇక్కడ యాహ్! ఆహ్, ఏం చేద్దామంటే ఓకే. లెట్స్ హావ్ వన్ శాంపుల్. This is my source table. Okay. This is my target tables. So we can use two target tables. Okay. Okay. So ఇక్కడ ఒక source table తీసుకుందాం first. First let me create this source and target. Okay. So this is my source. ఒక ఎంప్లాయీ పారం సోర్స్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నా. దీంట్లో ఎంప్లాయీ నంబర్, నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, జాయినింగ్ డేట్, సాలరీ ఉంది. ఓకే. సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా, సమ్ శాంపుల్ డేటా ఫస్ట్. సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నంబర్, నెక్స్ట్ ఈజ్ క్యారెక్టర్, నంబర్, నెక్స్ట్ డేట్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ దెన్ సాలరీ ఈజ్ ఎ నంబర్. సో ఇలా లెట్స్ ఇన్సర్ట్ 5 రికార్డ్స్. 5 records we are inserting. So let's start from this table. Okay, so we have data. We have some data in the source. Next, target. Let's go and create the target table. ఇక్కడ we need two target tables. One for parameters చూపించడానికి ఒకటి, వేరియబుల్స్ చూపించడానికి ఒకటి. ఓకే, two target tables తీసుకుంటున్నా. Then I'm going to create both the target tables. Okay, so both are created. And then start from the first table. And then from the second table. So there's no data in the first table and as well as second table. Okay. Yeah. So we will see. First, we will import both the tables. Import from database.
EMP param source target లో 2 targets. Okay. So let's consider EMP param source is 1 and targets. Okay, first let's see with one target. Later we will include a second one. Okay. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుందాం. Just I'm moving the data. Okay, then we will also consider one filter. Okay, filter. Moving the data as is. Okay, simple గా ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? Just we want to parameterize. Okay, let's say ఇప్పుడు నేను నార్మల్ గా ఒక డేటాని let's say I want to filter the data based on department ID. So department ID equal to మనకి ఏముంది సోర్స్ లో? What is department IDs? 15, 20, 25, 30 ఇలా ఉంది కదా. సో ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు 15 ని ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నా. అంటే ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ 15. అప్లై. ఓకే, సేవ్ ఇట్. మ్యాపింగ్ జనరేట్ వర్క్ లో. సో ఐఎమ్ జనరేటింగ్ ద వర్క్ లోస్. దిస్ ఈస్ మై సోర్స్, దిస్ ఈస్ మై టార్గెట్. So I generated one workflow. So this is the common way we do. జనరల్ గా మనం చేసేది ఇలానే కదా. ఇక్కడ ఉంది. Yeah, m_param var కదా. In which folder? Batch one. Batch one లో m_, yeah, ఇక్కడ ఉంది. ఓపెన్. Yeah. సో ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం అన్ని. Source is source, target is target. We'll change it to normal, and also we will enable this truncated target table option. So everything is fine. Let me execute this. Start workflow. So this succeed అయిపోయింది, right? So out of 5 records, 2 records. So 15 తీసుకున్నాను కాబట్టి 15 డిపార్ట్మెంట్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి టార్గెట్లకి 2 records వెళ్ళిపోయాయి. సో టార్గెట్ 1. టార్గెట్ 1 లకి we have 2 records with department ID 15. Okay. Now I want to load the data for department ID 20. ఓకే, 15 and 20 రెండు కావాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి అందరూ? ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాని ఫిల్టరేషన్ చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాను? ఫిల్టర్ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద వే? ఐ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ మ్యాపింగ్, గో హియర్ అండ్ ఇంక్లూడ్ 20. ఓకే, సో అప్పుడు ఇన్ ఫంక్షన్ వాడతాం. ఇన్ 15, 20, right? 15, 20. Okay, you can validate. Okay, okay, apply. Okay, so save it and refresh the mapping here. Validate, start working. Okay, so ఇది కూడా సక్సీడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం? నాకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా కావాలన్నప్పుడు సో 15, 20 వచ్చేసాయి. మళ్ళీ నాకు ఓన్లీ 25, 30నే కావాలనుకుంటున్నా. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? అగైన్ ఐ నీడ్ టు గో టు ద మ్యాపింగ్ అండ్ చేంజ్ ద వాల్యూ. కరెక్ట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వీ కెన్ పారామీటరైజ్ దిస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్. అంటే ప్రతిసారి లాజిక్ అంటే మ్యాపింగ్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయడం కంటే, సో ప్రాజెక్ట్స్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, యూ కెనాట్ సింప్లీ గో అండ్ చేంజ్ ద కోడ్ ఎవ్రీ టైమ్.
ఓకే, మ్యాపింగ్ లాజిక్ ని ప్రతిసారి వెళ్ళి చేంజ్ చేయలేము, అండ్ ప్రొడక్షన్ లో దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ అండ్ నాట్ సజెస్టెడ్. ఓకే, సో అందుకు వి విల్ ఫాలో ఏ మెథడ్ కాల్డ్ పారామీటర్. అంటే ఓకే, let me open one Excel. Okay, సో పారామీటర్స్. సో పారామీటర్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇది నా మ్యాపింగ్. ఓకే, నా మ్యాపింగ్ లో ఎవ్రీ టైం చేంజెస్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో మనం దానికి ఏం చేస్తామంటే వి విల్ టేక్ వన్ థింగ్ కాల్డ్ పారామీటర్ ఫైల్. పారామీటర్ ఫైల్. సో పారామీటర్ ఫైల్లో లెట్స్ సే department_id ఈక్వల్ టు, దెన్ ఐ కెన్ చేంజ్ 15, 20. నేను ఇందాక అన్నా కదా, మళ్ళీ ఇది కాకుండా 25, 30. సో ఇలా ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక ఎక్స్టర్నల్ ప్లేస్ లో నేను ఇచ్చినప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని, సో దిస్ ఇస్ $. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ఒకటి డిఫైన్ చేసుకొని ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ప్రతిసారి చేంజ్ చేయకుండా ఐ సింప్లీ టేక్ దిస్ పారామీటర్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఐ మీన్ టేక్ దిస్ హియర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎవ్రీ టైం, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. సో ఇది అర్థమైంది అందరికి? ప్రతిసారి మ్యాపింగ్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయడం కంటే ఒక వేరియబుల్ని, ఐ మీన్ ఒక పారామీటర్ని అక్కడ ప్లేస్ చేసుకుని దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ గా నేను కంట్రోల్ చేశాను అనుకోండి యూజింగ్ ఎ పారామీటర్ ఫైల్. సో దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, రైట్? ఐ నో నీడ్ టు టచ్ దట్ మ్యాపింగ్ ఎవ్రీ టైం. చేంజెస్ చేయాల్సిన పని లేదు మ్యాపింగ్ లో. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే we will create one parameter. So how to create a parameter? First create a mapping. Once you create the mapping, go to mappings on the menu, go to parameters and variables. Okay, click on this, click on new. Okay, create one variable. So variable name ఎలా ఉండాలి, $. సో ఇక్కడ నాకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కావాలి. ఓకే, $, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇక్కడ ఏంటి టైప్, నాకు పారామీటర్ టైప్. ఓకే, సో మీరు చూస్తే ఫుల్ గా ఇట్స్ ఎ పారామీటర్, టైప్ ఈస్ పారామీటర్. అండ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే నాకు ఇక్కడ ఏముంది, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇస్ ఎ డెసిమల్. సో డెసిమల్ కాబట్టి ఒకటే వాల్యూ పాస్ చేస్తుంటే ఐ కెన్ టేక్ డెసిమల్. ఒకటే వాల్యూ అంటే 15, 20 అలా ఇండివిజువల్ గా పాస్ చేస్తుంటే డెసిమల్ తీసుకోవచ్చు. ప్రెసిషన్ ఈజ్ యా వాట్ ఎవర్ ప్రెసిషన్, అది ఎంత ఉంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు. లెట్స్ మేక్ ఇట్ 20. ఓకే, 20. అండ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే నో, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఐఎమ్ జస్ట్ పాసింగ్ ఏ వాల్యూ. So it is not an expression. Okay, so clear everyone how to create a parameter? Give the proper name with $, starting with $. Type is parameter. You can give that data type. If data type is other than string, it should be false. Is expression should be false. Okay, and if you want, you can give initial value. Okay, I'm not giving any initial value now. Okay, I saved it. Now, సో ఫస్ట్ మనం ఎలా తీసుకున్నాం, ఈక్వల్ టు అని తీసుకున్నాం కదా, ఒక సింగిల్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు. సో ఈక్వల్ టు, ఇదంతా అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఇన్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు, నాకు వేరియబుల్స్ లో ఏమున్నాయి ఇక్కడ కనబడతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్స్, కోడ్స్, వేరియబుల్స్, ఆపరేటర్స్ అని ఉన్నాయి కదా. వేరియబుల్స్ లో వెళ్తే మ్యాపింగ్ పారామీటర్స్. మ్యాపింగ్ వేరియబుల్స్ ఇప్పటి వరకు ఏం లేవు. సో ఓన్లీ పారామీటర్స్. గో టు పారామీటర్స్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు, I'm parameterizing this value. That's it. Okay, saved it. Refresh and validate. Okay, అంతా బానే ఉంది. ఇప్పుడు నాకు మ్యాపింగ్ లెవెల్లో కూడా ఫిల్టర్ లో డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు $, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అని తీసుకున్నా. ఓకే, ఇంకొకటి సేమ్ అలానే ఉండాలా నేమ్ అంటే నో నీడ్. మీరు ఏ నేమ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది కాబట్టి నేను ఓన్లీ $, డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని అని తీసుకోవాలంటే మీ పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఐ కెన్ గివ్ మై నేమ్ ఆల్సో, బట్ అది డిఫైన్ అయి ఉండాలి అక్కడ. ఓకే, మీరు అక్కడే అది ఆ వేరియబుల్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఆ నేమ్తో క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు
యా, ఇప్పుడు అంత బానే ఉంది, కానీ పారామీటర్ ఫైల్ నుండి రీడ్ చేయాలి కదా. ఆ పారామీటర్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉండాలి మనకి? మన లోకల్ పాత్ లో మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ params ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, పారామీటర్స్ ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఫోల్డర్ లో ఒక పారామీటర్ ఫైల్ అని పెట్టుకుంటున్నాం. ఓకే, param_file.txt, సో .param, PRM ఏదైనా పెట్టచ్చు. సో పారామీటర్ అండర్స్కోర్ ఇలా పెట్టాను. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ ఫైల్ అదర్వైజ్. సో ఎలా ఉండాలంటే param file _b1, సో batch1 రిలేటెడ్ పారామీటర్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో దీంట్లో గ్లోబల్ సెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. సో గ్లోబల్ ఏమైనా ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ బ్లాంక్. ఇక్కడ ఓకే, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఒక సెక్షన్ అనేది ఉండాలి మనకి. సో ఫోల్డర్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద ఫోల్డర్ నేమ్? మన ఫోల్డర్ ఏంటి? batch1. ఓకే, batch_1 wf wf : వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫ్లో నేమ్? ఓకే, నేను వర్క్ ఫ్లో లెవెల్లో చేయాలనుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు. ఓకే, వర్క్ ఫ్లో నేమ్ ఇస్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోండి, వర్క్ ఫ్లో నేమ్. సో దట్స్ ఇట్. అంటే ఈ వర్క్ ఫ్లోలో ఎక్కడైనా నేను యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే చాలా సెషన్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ని సెషన్స్ కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని మీనింగ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. batch1 ఫోల్డర్ నేమ్ డాట్. ఓకే, ఇది వర్క్ ఫ్లో నేమ్ అని చెప్పడానికి ఇది చెప్తున్నాం. wf అంటే వర్క్ ఫ్లో అని, అలానే ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత నేమ్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ ఇస్తాం. మనకేంటి వాల్యూ ఏంటి? పారామీటర్. వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్ హియర్? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కదా. సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని పారామీటర్ ఫైల్లో ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం, 15 = 15 అంతే. అయితే మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నట్టు దానికి తెలియాలి కదా. సో వర్క్లోకి షుడ్ నో వేర్ ఇస్ ద పారామీటర్ ఫైల్. సో గో టు వర్క్ఫ్లోస్, ఎడిట్. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లో పారామీటర్ ఫైల్ నేమ్ అని ఉంటుంది. పారామీటర్ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఫుల్ పాత్ ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ. ఫుల్ పాత్ అలాంగ్ విత్ పారామీటర్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో అలా ఇచ్చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ పారామీటర్. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. స్టార్ట్ వర్క్ఫ్లో. ఇంతవరకు ఏముంది? 15 15 20 ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ 15 తో పెట్టాను పారామీటర్, రైట్? సో ఓన్లీ 15 తో వచ్చింది డేటా, కరెక్ట్? ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. లెట్స్ ఏ ఓకే, ఇప్పుడు నాకు పారామీటర్ ఫైల్లో 15, 20 ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. 15, 20. సో ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నా, 20 అనేది. ఇంకా నేను ఎక్కడ మ్యాపింగ్ కానీ సెషన్ కానీ ఎక్కడ ఏం టచ్ చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏ మ్యాపింగ్ కానీ ఎక్కడ టచ్ చేయాల్సిన పర్లేదు. జస్ట్ పారామీటర్ ఫైల్లో వాల్యూస్ చేంజ్ చేసుకుని రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ వాల్యూ. డేటా కన్వర్షన్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్. ఇక్కడ మనం ఏమిచ్చాం? పారామీటర్ వాల్యూ ఏమిచ్చాం? పారామీటర్ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ డెసిమల్ అంటున్నాము. కానీ మనం పాస్ చేసే వాల్యూస్ 15, 20. ఇది కంప్లీట్ ఒక స్ట్రింగ్ లాగా రీడ్ చేస్తుంది. స్ట్రింగ్ అంటే ఒక టెక్స్ట్, ఎందుకంటే కామా మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా మనం ట్రీట్ చేయాలి. ఓకే, సో అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే we will do one thing. We will make it as a expression variable. True is expression. కానీ ఇక్కడ data type should be string. Okay, you can make it as string, n string. Okay, so ఇక్కడ entire thing ని మనం we will parameterize. Entire thing. Okay, సో ఇక్కడ ఏదైతే రావాలో మొత్తాన్ని మనం parameterize చేస్తున్నాం. Okay, so now we will make it as in equal to in. అక్కడ ఏ ఫంక్షన్ రావాలో అక్కడ ఇది పెడుతున్నాం. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇలా అంటే ఇన్ ఫంక్షన్ అలా ఉంటుంది. ఇన్ ఫస్ట్ వాల్యూని
ఈ వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్, ఇన్ ఫంక్షన్ కదా, అంటే ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ థింగ్ అనమాట ఇది. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కాబట్టి పారామీటర్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, స్ట్రింగ్ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇది కావాలంటే ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే వాల్యూస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి 100 వరకు పెట్టుకోవచ్చు. 100 బేస్డ్ ఆన్ ఓకే ఇన్పుట్ ఎలా వస్తుంది దాన్ని. ఎందుకంటే 20నే ఇచ్చారనుకోండి, ఇంతకుముందు వాల్యూ కాదు కదా, ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ కాదు కదా, చాలా వాల్యూస్ ఇస్తాం మనం ఇక్కడ. అలాంటప్పుడు దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ట్రూ పెట్టాం, అప్పుడు ఇది సక్సీడ్ అవ్వాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా అందరికి? స్టూడెంట్ జస్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ సింపుల్ గా వేరే పారామీటర్ మెన్షన్ చేసాం. ఓకే, అండ్ పారామీటర్ ఫైల్లో కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసాం. ఓకే, లెట్స్ సీ నౌ. రిఫ్రెష్, validate. Okay, succeeded. So 15, 20. సో 15, 20. యా, మీరు అడగొచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ చేసాం కదా, ఇదంతా టచ్ చేసాం కదా మ్యాపింగ్ ని అని. సి, మ్యాపింగ్ ఎందుకు టచ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే మనం యూజ్ చేసిన పారామీటర్ కరెక్ట్ కాదు, అందుకు మనం చేంజ్ చేసాం. సో ఇప్పటి నుండి ఇంకా మనం మళ్ళీ మ్యాపింగ్ ని టచ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, దీన్ని కరెక్ట్ చేసాం. ఓకే, పారామీటర్ టైప్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ టైప్ ఎక్స్ప్రెషన్, అందు గురించి చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. నౌ ఆన్వర్డ్స్ నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద పారామీటర్ లెవెల్. సో మనం ఇక్కడ ఏది కావాలంటే అది మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ 25 కావాలి, సో ఐ కెన్ చేంజ్. వాట్ ఈస్ ద థింగ్? 25 ఉంది, 30 ఉంది. సో పారామీటర్ లో నేను ఓన్లీ 25 కావాలని అనుకుంటున్నా. ఫిల్టర్ బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 25. దట్స్ ఇట్, ఐ కెన్ రన్. ఓకే, సో సక్సీడ్ అయిపోయింది. ఓన్లీ 1 రికార్డ్ వచ్చింది. టార్గెట్ లో ఏముంది? 1 రికార్డ్, 25. I want all the records, everything. Okay, 15, 20, 25, let's say 3. ఈ 3 కావాలి నాకు. సో పారామీటర్ లో ఆ 3 వచ్చేలాగా పెట్టుకుంటాను. ఓకే, సో జస్ట్ సేవ్ ద పారామీటర్ ఫైల్ అండ్ రన్ ద జాబ్. దట్స్ ఇట్. నో నీడ్ టు టచ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద లాజిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ 4 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. 4 ఏమేమి ఉన్నాయి? 15 2 times, 15 2 times, 20, 25. Okay, 15, 20, 25. So that is the purpose of parameter. అండ్ ఇంకోటి, ఇక్కడ పారామీటర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో వన్స్ మనం ఫిక్స్ చేసామంటే అదే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పారామీటర్. ఎవ్రీబడి క్లియర్ ఆన్ దిస్ పారామీటర్? పారామీటర్ అంటే ఎందుకు, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది అర్థమైంది కదా. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకటి చూద్దాం. సో పారామీటర్కి అయితే ఇలానే వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ఎనీవే మనం పారామీటర్ కి ఖచ్చితంగా వాల్యూ ఇక్కడ ఇస్తాం కాబట్టి పారామీటర్ నుండే తీసుకుంటుంది, అది పారామీటర్ ఫైల్ నుండే తీసుకుంటుంది. నౌ వి విల్ సి వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ అంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఓకే, అదర్వైజ్ వీ కెన్ టేక్ వన్ మోర్ మ్యాపింగ్. ఓకే, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా వి విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ మ్యాపింగ్, m_variables. ఓకే, సో ఇది కావాలంటే పారామీటర్స్. ఇది ఓన్లీ పారామీటర్స్ కి, ఇది వేరియబుల్స్ కి పెట్టుకుందాం. సో వేరియబుల్స్ కి సేమ్ పారం సోర్స్ తీసుకుందాం అండ్ టార్గెట్ మాత్రం target2, పారం target2 తీసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో వి విల్ టేక్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ మనం వేరియబుల్స్ ని చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, మనం అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది, ఎక్స్ప్రెషన్ లో, ఫిల్టర్ లో, రౌటర్ లో, అప్డేట్ స్ట్రాటజీలో. సో ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం వేరియబుల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది. ఓకే, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు టార్గెట్ టేబుల్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే
ఈ సోర్స్ నుండి వచ్చే డేటాతో పాటు ఐ హ్యావ్ మినిమం జాయినింగ్ డేట్. సో జాయిన్ డేట్ ఉంది, దాంట్లో నుండి మినిమం జాయిన్ డేట్ కావాలి. శాలరీ నుండి మినిమం శాలరీ, మ్యాక్స్ జాయిన్ డేట్, మ్యాక్స్ శాలరీ, కౌంట్ శాలరీ. సో ఇవన్నీ చెక్ చేయడానికి, వేరియబుల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయని చెక్ చేయడానికి నేను పెట్టాను. ఓకే, టార్గెట్. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్. ఫస్ట్ ఒక్క వేరియబుల్ తీసుకొని చెక్ చేద్దాము. అది వర్క్ అయ్యేదాన్ని బట్టి మిగతావన్నీ కూడా చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం సెట్ చేద్దాం? లెట్స్ ఏ జాయిన్ డేట్, మిన్ జాయిన్ డేట్ అని పెడదాం. మిన్ జాయిన్ డేట్. ఓకే, ఇట్స్ ఏ వేరియబుల్, ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అండ్ ఇది డేట్ టైం. ఓకే, మీరు డేట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటి? జాయిన్ డేట్, జాయినింగ్ డేట్ ఇస్ డేట్ టైం. కాబట్టి మనం కూడా డేటా టైప్ డేట్ టైమే తీసుకుందాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ మినిమం జాయినింగ్ డేట్. సో మినిమం అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ మిన్, అగ్రిగేషన్ టైప్ షుడ్ బి మిన్. ఓకే, మనకు కావాల్సింది మినిమం అని నేమ్ లో కూడా మెన్షన్ చేసాం, మినిమం జాయిన్ డేట్ అని. సో అగ్రిగేషన్ టైప్ ఇస్ మినిమం. అండ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే నో, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సింప్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అండ్ ఫైండింగ్ ద మినిమం వాల్యూ. ఓకే ఓకే, లెట్స్ సి అసలు ఏం చేస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ అక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం, ఇక్కడ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ అనదర్ వే. ఓకే, సింపుల్ గా మీరు లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మళ్ళీ ప్రతి దానికి ఒక పోర్ట్ క్రియేట్ చేసి, నేమ్ క్రియేట్ చేసి, నేమ్ మోడిఫై చేసి, ఇదంతా లేకుండా సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్యాక్ మ్యాప్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ నేమ్స్, డేటా టైప్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి దీంట్లోకి, కానీ మ్యాప్ అవ్వదు. ఎందుకంటే వీ కెనాట్ మ్యాప్ ఫ్రమ్ టార్గెట్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ గా అయ్యాయి, ఎందుకంటే టార్గెట్ ఓన్లీ అలోస్ ఇన్పుట్స్, నో అవుట్పుట్స్ ఫ్రమ్ టార్గెట్. కాబట్టి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ దీనికి వచ్చాయి. వీటన్నిటిని మనం అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ చేద్దాం. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ యాజ్ అ ఇన్పుట్, ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద పోర్ట్స్. మళ్ళీ నేను ఒక కొత్త పోర్ట్ తీసుకొని దానికి నేమ్ ఇచ్చి డేటా టైప్ ఇవన్నీ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా రెప్లికేట్ చేశాను టార్గెట్ నుండి. ఓకే, క్లియర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇవన్నీ ఏంటి? ఫంక్షన్స్ కదా. సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్, సెట్ మిన్ వేరియబుల్, ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ కదా. సో ఫంక్షన్స్ కింద వేరియబుల్స్ అని ఉంటాయి. వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ కింద వేరియబుల్స్ అనే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో వాటిల్లో చెక్ చేయాలి. ఏం చేస్తున్నాం? మిన్ జాయిన్ డేట్, సెట్ మిన్ వేరియబుల్. దీని ఎలా ఉంటుంది? ఫంక్షన్ ఎలా యూస్ చేస్తాం? ఫస్ట్ వేరియబుల్ యూస్ చేస్తాం. వేరియబుల్ యాజ్ కేర్, వాల్యూ యాజ్ డేటా టైప్. ఓకే, వేరియబుల్ ఏంటి? మనకు వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సో వేరియబుల్స్ కావాలంటే వేరియబుల్స్ ట్యాబ్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్స్. ఇంతకుముందు మ్యాపింగ్ లో పారామీటర్స్ కి ఉన్నాయి కాబట్టి పారామీటర్స్ మాత్రం కనిపించాయి, వేరియబుల్స్ కనిపించలేదు. ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ మాత్రమే డిఫైన్ చేశాం కాబట్టి వేరియబుల్స్ కి ప్లస్ సింబల్ వచ్చింది, మ్యాపింగ్ పారామీటర్స్ ఏం లేవు. ఓకే రైట్. సో సెట్ మిన్ వేరియబుల్ కి ఫస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం. వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? $మిన్ జాయిన్ డేట్, కామా ఏ వాల్యూని సెట్ చేయాలి. కాబట్టి పోర్ట్స్ కి వెళ్ళి జాయినింగ్ డేట్ ని సెట్ చేయాలి. ఓకే, మిన్ జాయిన్ డేట్ అనే వేరియబుల్ కి విచ్ వన్ ఐ నీడ్ టు సెట్? జాయినింగ్ డేట్. సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ row by row it will calculate, it will pass on the validate. ఓకే, ఇది డిస్కస్ చేసే ముందు, ఇది చెప్పే ముందు నేను ఒకటి చెప్తాను. ఇది చూడండి. ఫస్ట్ రో బై రో ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, లెట్స్ సే సోర్స్ డేటానే తీసుకుందాం. ఇక్కడ సోర్స్ డేటా, దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ డేటా. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. పారామీటర్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, దానికి ఐ థింక్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. బట్ వేరియబుల్ అనేది కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది కాబట్టి లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం?
మిన్ జాయిన్ డేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? మిన్ జాయిన్ డేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. Let's give some color to this. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందంటే, నెక్స్ట్ అది అది అవ్వడానికి ముందు ఫస్ట్ మనం ఆర్డర్ ఒకటి చూద్దాం. నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్పాను కదా ఇక్కడ, ఆర్డరింగ్ ఎక్కడ ఉంది అది, ఇక్కడ. ఈ ఆర్డర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టార్ట్ వాల్యూ, స్టార్ట్ వాల్యూ, అదర్వైజ్ లెట్ మీ కాపీ ఎంటైర్ థింగ్. ఇది స్టార్ట్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. The integration service looks for the start value in the following order. Start value. ఓకే. మామూలుగా మనం వేరియబుల్స్ పెట్టినప్పుడు వేరియబుల్స్ లో స్టార్ట్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఓకే, డేటా టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ గురించి చెప్తున్నా మీకు. డేటా టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఎలా వస్తుందో చెప్తాను. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కి అయితే ఎంటీ వాల్యూ, అదే ఐ మీన్ నంబర్ కి అయితే 0 అవుతుంది. ఓకే, డేట్ కి అయితే ఇట్స్ లైక్ 1/1/1753 ఆర్ కొన్ని వాటిలో 111 ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఇది ఫార్మాట్స్ టెక్స్ట్ 111. ఓకే, సో జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. స్ట్రింగ్ అయితే ఎంటీ వాల్యూ అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూ. డిఫాల్ట్ అంటే నల్ కాదు, ఎంటీ వాల్యూ అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూ. నంబర్కి అయితే 0 అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూ, డేట్కి అయితే ఇది. సో ఇప్పుడు మనం డేట్ చెక్ చేస్తున్నాం కదా, సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది 1753. సో ఈ ఆర్డర్లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్. ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్ పారామీటర్ ఫైల్. ఓకే, సో మనము పారామీటర్ ఫైల్లో ఏమైనా వాల్యూ ఇచ్చామా దానికి, నో. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి తీసుకోదు. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇన్ ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే సెషన్లో కాంపోనెంట్స్. సెషన్లోకి వెళ్తే, సెషన్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు చాలా ఉంటాయి కదా ఇక్కడ, మ్యాపింగ్, ప్రాపర్టీస్ అన్ని. కాంపోనెంట్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ ఏమైనా వాల్యూ అసైన్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న వాల్యూ తీసుకుంటుంది. సెకండ్ అంటే ఆర్డర్లో చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. స్టార్ట్ వాల్యూ కోసం పారామీటర్ ఫైల్లో ఉందా, నో. దెన్ చెక్ ఇన్ ద ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్, అక్కడ ఏమైనా ఉందా, నో. నెక్స్ట్ వాల్యూ సేవ్డ్ ఇన్ రిపాజిటరీ. సో ఇంకా మనం ఫస్ట్ టైం రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిపాజిటరీ లెవెల్లో కూడా ఏం ఉండదు, కాబట్టి అక్కడ కూడా ఇగ్నోర్డ్. నెక్స్ట్ ఇనీషియల్ వాల్యూ. ఇనీషియల్ వాల్యూ అంటే మనము మ్యాపింగ్ లో పారామీటర్స్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇనీషియల్ వాల్యూ ఏమైనా ఇచ్చామా, ఇక్కడ ఇనీషియల్ వాల్యూ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు, రైట్? అక్కడ కూడా ఇగ్నోర్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా వచ్చేది డేటా టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. డేటా టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి? ఇప్పుడు డేట్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 1/1/1753 అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది అది. ఓకే, చూద్దాం. మనం ఎక్కడ ఏది మెన్షన్ చేయలేదు. పారామీటర్ ఫైల్లో వేరియబుల్కి వాల్యూ ఇవ్వలేదు, ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ ఇవ్వలేదు, ఇది ఇంకా రన్ అవ్వలేదు కాబట్టి రిపాజిటరీలో కూడా సేవ్ అవ్వదు, అయ్యుండదు. ఇనీషియల్ వాల్యూ కూడా మనం ఈ అసైన్మెంట్ దగ్గర ఇనీషియల్ వాల్యూ కూడా ఇవ్వలేదు. సో దానికి ఉన్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, అది కూడా డేట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. డేట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ 1753. ఓకే, లెట్స్ సి మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు. జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, సెట్ మిన్ వేరియబుల్ సెట్ చేసాం. అండ్ ఓకే, ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేద్దాం. s_m__ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇదేదో ఇన్వాలిడ్ వస్తుంది, లెట్స్ సి. దీన్ని మ్యాప్ చేయాలి కదా. ఇన్వాలిడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఇంకా ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ వస్తున్నాయి. సో ఫర్ నౌ జస్ట్ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ salary జాయిన్ డేట్. ఓకే, జస్ట్ కొద్దిగా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేద్దాం దీనికి. తర్వాత
మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్గా కౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్ గుడ్. ఓకే, ఇట్స్ వ్యాలిడ్. క్యాన్సిల్ అండ్ రీసెలెక్ట్. ఓకే, క్రియేట్ అన్నప్పుడు రీసెలెక్ట్ అవుతుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాస్ వేరియబుల్స్. డన్. ఓకే, ఇది ఒక సెకండ్ మ్యాపింగ్ లాగా తీసుకుంటాం, సెకండ్ సెషన్. సో ఇప్పుడు ఏ తీసుకున్నా కూడా ఎంటైర్ వర్క్ లోకి నేను పారామీటర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి, ఐ మీన్ ఎంటైర్ వర్క్ లో దీనికి మళ్ళీ సెషన్ అని సపరేట్ చేయలేదు. ఓన్లీ సెషన్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ సెషన్ మాత్రమే వేరే పారామీటర్ ఫైల్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ మీన్ ఆ సెక్షన్ వర్క్ అవుతుంది. సెకండ్ కావాలంటే మళ్ళీ సెకండ్ దానికి యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఈ సెషన్ క్రియేట్ చేసాము. ప్రాపర్టీస్. ఓకే, మ్యాపింగ్ లెవెల్ ఫస్ట్ ఇవి చెక్ చేద్దాము. సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ ప్రాపర్ గా ఫిక్స్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ టార్గెట్ and it is, we can keep it as normal. We can truncate to see different scenarios. Okay, that's it. Apply. Okay, okay, let's try to run this and see. టార్గెట్ 2లో ప్రస్తుతానికి డేటా ఏం లేదు కదా, మనకు టార్గెట్ 2కి వెళ్తుంది ఇదంతా డేటా, రైట్? ఓకే, సో టార్గెట్ 2లో డేటా ఏం లేదు. ఒకసారి రన్ చేద్దాం దీన్ని. ఓన్లీ సెకండ్ వన్, స్టార్ట్ టాస్క్. సక్సీడ్ అయిపోయింది. 5 రికార్డ్స్ కి, సోర్స్ లో ఉన్న 5 రికార్డ్స్ కి టార్గెట్ లో కూడా 5 రికార్డ్స్ లోడ్ అయ్యాయి. లెట్స్ సి. ఎనీవే, ఇగ్నోర్ దీస్ థింగ్స్. ఇంకా మనం ఇవన్నీ మ్యాప్ చేయలేదు కాబట్టి ఎలా వస్తుంది. ఇక్కడ చూసారంటే 1153 ఇది బై డిఫాల్ట్ ఉన్న ఏమంటారు డేట్ టైప్. అది మీకు ఫుల్ గా కనపడాలి, ఇయర్ కూడా ఫుల్ గా కనపడాలి అంటే ఇక్కడ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మనకు. ఈ SQL డెవలపర్ లో టూల్స్, ప్రిఫరెన్సెస్, డేటాబేస్, NLS. సో ఇక్కడ ఆర్ఆర్ అని ఇచ్చారనుకోండి, డేట్ ఫార్మాట్ DDMM RRR అని ఉంటుంది, లేదంటే YYYY అయినా ఇవ్వచ్చు, 4 Ys ఆర్ 4 Rs. ఓకే, సో ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. నౌ యూ సీ ఫుల్ గా వచ్చింది ఇయర్. ఓకే, మీరు కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు మీ SQL డెవలపర్ లో. గో టు టూల్స్, ప్రిఫరెన్సెస్, డేటాబేస్ లో NLS. ఓకే, NLS అక్కడ డేట్ ఫార్మాట్ ని 2 hours ఉంటాయి, ఇంకొక 2 hours యాడ్ చేశారు అనుకోండి, ఫుల్ ఇయర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫైనల్లీ. ఇలా సీక్వెన్స్ లో అన్ని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఉందా, ఇక్కడ ఉందా, ఇక్కడ ఉందా, ఎక్కడ లేదు, డిఫాల్ట్ వాల్యూకి తీసేసుకుంటుంది. 111753 అది డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఓకే, ఫైన్. క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్. వేరియబుల్ సి ఇంకొకటి, ఇది 1753నే ఎందుకు తీసుకోవాలి? వై ఇట్ ఈస్ సెట్టింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం సెట్ చేసేది మినిమం వేరియబుల్ సెట్ చేస్తున్నాం. అదే మాక్సిమం అన్నారనుకోండి, ఈ కంపారిజన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో ఈ కంపారిజన్ మీకు చూపిస్తాను. ఇది అర్థమైందంటే మిగతావన్నీ అర్థమైపోతాయి. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి చూపిస్తా. ఓకే, ఇది ఇలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఈ వాల్యూ ఏమై ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ వాల్యూ అంటున్నాం కదా, ఇనీషియల్ స్టార్ట్ వాల్యూ. సో దీనికి స్టార్ట్ వాల్యూ ఏంటి చెప్పండి, మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఇది కదా స్టార్ట్ వాల్యూ, రైట్? దీనికి ఇనీషియల్ వాల్యూ 01011753 ఇస్ ద స్టార్ట్ వాల్యూ. స్టార్ట్ వాల్యూ, కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, $min జాయిన్ డేట్, ఇది స్టార్ట్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది ఇక్కడ, రైట్? దీంట్లో ఉన్న వాల్యూ. నెక్స్ట్ జాయిన్ డేట్ ఏముంది, ఇది ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి వీటిల్లో మినిమం ఏదైతుంది, ఇది ఆన్సర్ చేయండి ప్లీజ్. దీంట్లో మినిమం ఏదవుతుంది, 1753నా 2022నా?
1753నే కదా, 53. రైట్? సో ఇది ఈ వేరియబుల్ కి సెట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఈ వాల్యూ ఏమైంది, ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది అప్పుడు సెట్ చేస్తుంది కదా, సెట్ చేస్తుంది. దీంట్లో మినిమం ఏదైతే ఆ వాల్యూని ఈ వేరియబుల్ కి సెట్ చేస్తుంది 1753. సెకండ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఈ వాల్యూని తీసుకుంటుంది ఇక్కడ 1753, బట్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి 13 మార్చ్ 2022. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీంట్లో మినిమం వాల్యూ మళ్ళీ అదే అవుతుంది, రైట్? అర్థమైందా? ఇక్కడ 4 ఉంది, ఐ మీన్ 10 ఉంది, ఐ మీన్ అక్టోబర్ ఉంది ఇక్కడ. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ 1753. ఇక్కడ 11 ఉంది అంటే నవంబర్ ఉంది. స్టిల్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మినిమం ఈజ్ ఆల్వేస్ 1753. ఓకే, సో మినిమం అలా ఉంటుంది అంటిల్ వి గివ్ అ ప్రాపర్ వాల్యూ. ఓకే, సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని ప్రాపర్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వీ కెన్ గివ్ వన్ వాల్యూ. ఓకే, సో లెట్స్ గివ్, ఇది ఆర్డర్ లో తీసుకుంటుందని చెప్పాం కదా ఫస్ట్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ వాల్యూని కొద్దిగా మాక్సిమం వాల్యూకి సెట్ చేసామనుకోండి, మినిమం వాల్యూస్ ప్రాపర్ గా క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి. ఓకే, లెట్స్ ఫిక్స్ ఇట్ ఇన్ ద పారామీటర్ ఫైల్ ఇట్ సెల్ఫ్. పారామీటర్ ఫైల్లో ఈ వాల్యూని పారామీటర్ ఫైల్లో ఈ వాల్యూని ఎలా చేస్తామంటే, రిమెంబర్ దిస్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలంటే ఎంఎం టిడి YYYY ఈ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా పెడితే కమెంట్ అని, సో నో నీడ్ టు వరీ. డబుల్ డాష్ పెడితే కమెంట్ అని పారామీటర్ ఫైల్లో. సో ఇది ఎలా ఉండాలంటే MMDDYYY ఫార్మాట్. సో ఇది మంత్. సో మీరు కావాలంటే ఇది చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సే మంత్ కదా, మాక్సిమం వచ్చేసి 12. సో ఇక్కడ 31 మాక్సిమం. And instead of 1753 we will give 2024. okay, some very maximum value. okay, మనకి ఇక్కడ ఉన్న డేటా కంటే మాక్సిమం వాల్యూ, అదర్వైజ్ యూ కెన్ గివ్ సంథింగ్ లైక్ 9999. ఓకే, సో మాక్సిమం. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఈ వాల్యూకి తీసుకుంటే ఓకే, ఇది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ అయింది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనకున్న న్యూ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం తీసుకుంటే పారామీటర్ ఫైల్ నుండి రీడ్ చేస్తుంది కదా, కరెక్ట్? ఈ మినిమం జాయినింగ్ డేట్ ని పారామీటర్ ఫైల్ నుండి రీడ్ చేస్తుంది. సో అంటే ఈ వాల్యూలో కంపేర్ చేస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే, లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇది కూడా తీసేద్దాం. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఈ వాల్యూతో, ఫస్ట్ వాల్యూతో. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1753 నౌ ఇట్ విల్ బికమ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది, కరెక్ట్? నెక్స్ట్, కరెక్ట్ కదా? చెప్పండి ప్లీజ్. Yes, correct. యా, సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 3, దిస్ సెకండ్ వాల్యూ. అండ్ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో మినిమం ఏదైతుంది, సెకండ్ అంటే ఫిబ్రవరి 2022 అవుతుంది. సో దిస్ విల్, సో లైక్ దట్. సో ఫైనల్ గా వీటిల్లో ఏదైతే మినిమం వాల్యూ ఉందో అది అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి డన్ రో బై రో. ఓకే, లెట్స్ ఏ లాస్ట్ వాల్యూ అగైన్ జనవరి ఉందనుకోండి, రో బై రో ఫస్ట్ ఇక్కడి వరకు ఫిబ్రవరినే ఉంటుంది, లాస్ట్ వాల్యూకు మాత్రం జనవరి వెళ్తుంది. సో ఫైనల్ గా రిపాజిటరీ లెవెల్లో స్టోర్ అయ్యేది 1st January 2022 స్టోర్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీబడి క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్? అందరూ క్లియర్ గానే ఉంది ఇక్కడ? ఓకే, లెట్ మీ కీప్ దిస్ 11. సో ఇట్లా 11 ఉన్నప్పుడు ఇదేం తీసుకుంటుంది, అంతటికి స్టార్టింగ్ వాల్యూవే మినిమం ఉంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తుంది. లెట్స్ సి, ఒకసారి చూద్దాం. సో మనం ఫస్ట్ రిజల్ట్ చెక్ చేసాం కదా, అంతా 1753 తీసుకుంది. ఇప్పుడు పారామీటర్ ఫైల్లో ఒక మాక్సిమం వాల్యూ ఇచ్చాము. ఓకే, దీనికి మినిమం జాయినింగ్ డేట్ అనే దానికి మాక్సిమం వాల్యూ ఇచ్చాము. లెట్ సీ నౌ. ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాము. నేను ఎక్కడ కోడ్ చేంజ్ చేయట్లేదు, లాజిక్ ఎక్కడ చేంజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, లెట్ సీ.
సో లోడ్ అయింది. లెట్స్ సీ ద డేటా. సో ఇంతకుముందు ఇలా ఉంది, పిన్ చేస్తున్న దాన్ని. సెకండ్ టైం ఐఎమ్ రన్నింగ్. సో హియర్ 1/2/2022. ఓకే, 1/2/2022 కరెక్ట్. అన్నిటికీ అదే వచ్చింది. లెట్స్ సే స్టార్టింగ్ వాల్యూ 3 ఉందనుకోండి, మార్చ్ ఉండి ఇది ఎక్కడో లాస్ట్ లో ఉంది ఈ వాల్యూ. అప్పుడు ఫస్ట్ మార్చ్ వస్తుంది, దాని తర్వాత 1/1 మారుతూ వస్తుంది ఇది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఎవ్రీబడి క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్? ఓకే. సో ఆర్డర్ వాల్యూ ఇన్ పారామీటర్ ఫైల్ కాబట్టి ఫస్ట్ వాల్యూ అక్కడ ఇచ్చాం మనం, డిఫాల్ట్ వాల్యూ. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సెకండ్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది అంటే దాన్ని కమెంట్ చేశాను నేను. సెకండ్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది? వాల్యూ ఇన్ ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. సో అక్కడ కావాలంటే చెక్ చేసుకుంది. ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూ ఇన్ ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ అది చెయ్యాలి అంటే ఒకసారి చూపిస్తాను అది ఎలా చేయాలంటే. కాంపోనెంట్స్ లో ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ మిన్ జాయిన్ డేట్ కి ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వర్క్ ఫ్లో వేరియబుల్. నో వర్క్ ఫ్లో వేరియబుల్ అవైలబుల్. దీన్ని స్ట్రైట్ అవే వాల్యూ ఇవ్వలేం, వర్క్ ఫ్లో వేరియబుల్ త్రూనే ఇవ్వాలి దాన్ని. ఓకే, సో అది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో గో టు వర్క్ ఫ్లోస్, ఎడిట్, దెర్ ఇస్ ఎ సెక్షన్ కాల్డ్ వేరియబుల్స్. ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్ వేరియబుల్? జస్ట్ జాయిన్ డేట్ అనేది ఒకటి పెడదాం. ఓకే, జాయిన్ డేట్. సో ఇది పర్సిస్టెంట్ అంటే కాదు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్? హియర్ ఇట్స్ ఎ డేట్ డేటా టైప్. ఓకే, హియర్ వీ కెన్ గివ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఏమి ఇవ్వచ్చు? 01 01. అదర్వైజ్ మనం ఇందాక ఇచ్చిన వాల్యూ ఇద్దాం, 12 31 9999. ఓకే, సో వ్యాలిడేట్ చేద్దాం. ఇనిషియల్ వాల్యూ వ్యాలిడేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇక్కడ టిక్ సింబల్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వ్యాలిడేట్. యూ కెన్ వ్యాలిడేట్. ఓకే, సో ఒక వర్క్ లో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాము, దానికి ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇచ్చాము. రైట్, నౌ గో టు ద సెషన్ కాంపోనెంట్స్ ప్రీ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చెక్ చేసుకొని దెన్ క్రియేట్ దిస్ అండ్ అసైన్ ద వాల్యూ. ఈ జాయిన్ డేట్ అనే దాన్ని అసైన్ చేస్తున్నాం. డన్. ఓకే, కావాలంటే ఇది ఏదైనా చేంజ్ చేయొచ్చు, లెట్ ఇట్ బి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పారామీటర్ లో మనం ఇవ్వట్లేదు, పారామీటర్ ఫైల్లో మనం వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గో టు ద సెకండ్ స్టెప్, వాల్యూ ఇన్ ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. సో ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ ఈస్ హియర్. గో టు కాంపోనెంట్స్, ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్స్. మనం ఒక వాల్యూని అసైన్ చేసాం దానికి, డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో అప్పుడు రన్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ ద సేమ్ వే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద సేమ్ రిజల్ట్, ఇట్ విల్ గివ్ సేమ్ రిజల్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ లేకున్నా అక్కడ ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా మనం అసైన్ చేయలేదనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నేను తీసేస్తున్నాను దీన్ని, తీసేసి రన్ చేస్తే సో విల్ సి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమొస్తుంది, రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? ఎవరైనా చెప్పండి. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు. దెన్ థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ వాల్యూ సేవ్డ్ ఇన్ రిపాజిటరీ. వాల్యూ ఏం సేవ్ అయి ఉంటుంది? ఇప్పటి వరకు మనం 3-4 టైమ్స్ రన్ చేసాం. ఓకే, ఒక వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఈ వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా. లెట్స్ సి, సేమ్ వాల్యూ అగైన్. ఎందుకంటే ఇది రిపాజిటరీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో రిపాజిటరీలో స్టోర్ అయిన దాన్ని మనం ఏం చేయలేం. మనం కంట్రోల్ చేయగలిగేటివి ఇవి మాత్రమే. వీ కెనాట్ కంట్రోల్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే రిపాజిటరీలో స్టోర్ అయినది మనం వీ కెనాట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇది. ఓకే, సో దానికి కావాలంటే మనం డిఫరెంట్ వేలో ట్రీట్ చేయొచ్చు దాన్ని, ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి. సో హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ దిస్. ఓకే, నౌ వీ విల్ సింప్లీ సీ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, ఒక వేరియబుల్తో అన్ని చెక్ చేసాము, ఇంకా కొన్ని వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో మిన్ మ్యాక్స్ కౌంట్. సో టోటల్ 5 వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మిన్ జాయిన్ డేట్ అని తీసుకున్నాము. లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాస్ మ్యాక్స్ జాయిన్ డేట్. మిన్ సాలరీ, మ్యాక్స్
salary. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కౌంట్ వేరియబుల్, కౌంట్ salary. ఓకే, కౌంట్ salary. సో ఇక్కడ అన్ని వేరియబుల్సే. జాయిన్ డేట్, సో ఇట్ ఈస్ అ డేటా టైప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ మ్యాక్స్. అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అన్నిటికీ ఫాల్స్ ఉంటుంది. మిన్ శాలరీ, సో శాలరీ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ డెసిమల్. 38 కామా ఎంత ఉంది ఇక్కడ, సో 38, 2 అలా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ మిన్ వేరియబుల్, సో మిన్ సెట్ చేస్తున్నా. అండ్ శాలరీ, మ్యాక్స్ శాలరీ, సో డెసిమల్ 38, 2. సో ఇది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి, ఇక్కడ కనిపించక ఉంటుంది, దీన్ని తీసేయాలి. ఓకే, 38, 2, 20 కాదు 2. అండ్ ఇది మ్యాక్స్. ఓకే, సో మ్యాక్స్ లో ఉంది, ఇట్ ఇస్ మ్యాక్స్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇక్కడ కౌంట్ శాలరీ, ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. కౌంట్ శాలరీ అన్నప్పుడు మీకు కౌంట్ రాదు వెంటనే, ఓన్లీ మిన్ మ్యాక్సే వస్తుంది కదా, ఇక్కడ మిన్ మ్యాక్సే కనబడుతుంది. సో అది రావాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇంటీజర్. ఓకే, ఇంటీజర్ కానీ స్మాల్ ఇంటీజర్ కానీ ఏది ఉన్నా కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతుంది మీకు కౌంట్ అనేది. ఓకే, సో అర్లియర్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్, మళ్ళీ ఇక్కడ వన్స్ కౌంట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వేరే డేటా టైప్స్ కనపడవు, ఓన్లీ ఇంటీజర్, స్మాల్ ఇంటీజర్. లెట్స్ సే స్మాల్ మ్యాక్స్ పెట్టేసుకుంటే మీకు అన్ని కనబడతాయి. ఇక్కడ లెట్స్ సే నేను ఒక ఎంటెక్స్ పెట్టుకున్నా, బట్ ఇక్కడ కౌంట్ అనేది కనబడదు అంటిల్ యూ చేంజ్ దిస్ టు ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కౌంట్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మొత్తం 5 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఓకే, 5 వేరియబుల్స్. నౌ లెట్స్ డిఫైన్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ మిన్ శాలరీ. సో మిన్ శాలరీ కదా, I want this SetMinVariable. SetMinVariable and variable, what is the variable? Min salary to salary. Next one is max join date. So max join date kabatti, what I have to assign? Variable, max variable assign చేస్తున్నాం. దేనికి అంటే variable is max join date, port వచ్చేసి joining date. Okay, this way we can assign the values. Similarly, max salary. So set max variable. Variable is max sal, and port is salary. Okay, like this we can set. And count salary. So count variable set చేయాలి ఇప్పుడు. Set count variable. వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెట్ కౌంట్ శాలరీ అండ్ పోర్ట్ ఈస్ శాలరీ. ఓకే, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి ఇంటీజర్, అందుకు ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ నౌ. సెట్ కౌంట్ వేరియబుల్, కౌంట్ శాలరీ, టూ మెనీ ఆపరేట్స్. ఓ సారీ, మై బ్యాడ్. సో ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, కౌంట్ శాలరీకి జస్ట్ కౌంట్ ఒకటి ఇచ్చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీ పోర్ట్. ఓకే, జస్ట్ ఇట్స్ ఏ కౌంట్. ఓకే, సో ఈ రిమైనింగ్ అన్ని మ్యాప్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ అన్ని సీక్వెన్స్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, లెట్స్ సీ అండ్ రన్ దిస్. రిఫ్రెష్ ద మ్యాపింగ్, validate and run this one. Succeeded. All 5 లోడ్ అయ్యాయి. లెట్స్ సీ ద టార్గెట్. సో ఇక్కడ అన్ని లోడ్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ ఇది సెట్ అయింది. మ్యాక్స్ శాలరీ 0, మిన్ శాలరీ 0 వచ్చింది. ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా సెట్ అయ్యాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 2 ఉంది. 2 కంటే 3 పెద్దది కాబట్టి 3 వచ్చేసింది మ్యాక్స్ తీసుకునేటప్పుడు. మళ్ళీ ఈ 3ని ఈ 10ని కంపేర్ చేస్తుంది. సో 10 ఎక్కువ కాబట్టి 10 వచ్చింది. 10 11 కంపేర్ చేసింది, సో 11 వచ్చింది. 11 6 కంపేర్ చేసింది, 11 వచ్చింది. 11 6 లో 11 పెద్దది కాబట్టి 11 వచ్చేసింది. సో దట్ ఈస్ హౌ ద మాక్సిమం ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ శాలరీ.
సో ఫస్ట్ 0 ఉంటుంది. 0 3000 కంపేర్ చేస్తుంది. 0 అనేది డిఫాల్ట్ కదా. సో 0 3000 కంపేర్ చేస్తుంది. 3000 2000 కంపేర్ చేసినప్పుడు 3000 మోర్. సో 3000 నెక్స్ట్ వాల్యూ 5000 5000 is 5000 result. 5000 7000 6000 7000. సో ఇది అండ్ కౌంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో 1 2 3 4 5. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రన్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ 5 అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది రిపాజిటరీలో. 5 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. 5 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రన్ చేసాం అనుకోండి, 6 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్. సో లోడ్ అయిపోయింది. సో కౌంట్ చూడండి ఒకసారి. ఇది ముందుది పిన్ చేశాను. సో 6 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. కౌంట్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన వాల్యూతో +1 అవుతుంటుంది ఎవ్రీ టైం. సో ఇలా కూడా మనము సీక్వెన్సెస్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇలా కూడా సీక్వెన్సెస్ జనరేట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ వేరియబుల్స్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, మినిమం సాలరీ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ జస్ట్ లైక్ మనం మినిమం డేట్ కి చూసినట్టు మినిమం ఈజ్ ఆల్వేస్ 1753 కదా. సో మనం ఎన్నిసార్లు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అదే వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇది చేంజ్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ట్రిక్ ఇట్. ఎలా చేయాలంటే ఈ కౌంట్ సాల్ అనే దాన్ని లెట్స్ సే సమ్ బిగ్గర్ నంబర్ పెట్టేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్. సారీ, ఇట్స్ నాట్ కౌంట్ సాల్. ఏదది మనది మినిమం సాలరీ కదా. సో మినిమం సాలరీని విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 99999. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాపర్ వాల్యూ. రిఫ్రెష్ మ్యాపింగ్ స్టార్ట్ వర్క్. Succeeded. See, now you will see the actual values. Okay, so 3000. సో ఈ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తుంది. పారామీటర్ లో ఉన్న ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్యూని కంపేర్ చేసినప్పుడు 3000 మినిమం కాబట్టి 3000 తీసుకుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన 3000 నెక్స్ట్ రికార్డ్ లో ఉన్న 2000 ని కంపేర్ చేస్తుంది. అప్పుడు 2000 మినిమం అవుతుంది. 2000 5000 2000 2000 7000 2000 2000 6000 2000. సో ఇది మనకి ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఒకటి గమనించారా, కౌంట్ అనేది ఎవ్రీ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది. లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. నాకు రీసెట్ కావాలి. కౌంట్ ఎవ్రీ టైం రీసెట్ అవ్వాలి. సో రీసెట్ అవ్వాలంటే ఎక్కడో ఒక చోట మనం ఈ ఆప్షన్ ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో వాల్యూ ఇన్ పారామీటర్ ఫైల్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేకుంటే ప్రీసెషన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. సో మనం అది ఎవ్రీ టైం రీసెట్ అవ్వాలంటే జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. ఈ కౌంట్ సాల్ అనే దాన్ని పారామీటర్ ఫైల్లో పెట్టుకొని కౌంట్ సాల్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇవ్వండి. అంటే 0 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ, అక్కడ నుండి +1 అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వచ్చిన రికార్డ్కి 1 వస్తుంది. 1 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవ్రీ టైం. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్. లోడ్ అయిందా? డేటా లోడ్ అయింది. లెట్స్ సీ ద డేటా. సో 1 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎవ్రీబడి క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్? ఈ ఆర్డర్ అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఫైల్లో ఉన్న వాల్యూ, ప్రీసెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్, నెక్స్ట్ రిపాజిటరీలో ఉన్న వాల్యూ. ఒక ఫస్ట్ టైం అయితే అది కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇనీషియల్ వాల్యూ ఏది ఉంటే అది తీసుకుంటుంది. లేకుంటే డేటా టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే ఇలా ఉంటుంది. డేటా టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ అయితే ఎంప్టీ వాల్యూ, నంబర్కి అయితే 0, డేట్కి అయితే 1753. సో అందరికీ అర్థమైందా ఇదంతా కాన్సెప్ట్? సో ఐ థింక్ వి కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసాము. సెకండ్ ఈజ్ ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయడానికి యూజ్ చేసాము. అసైన్ అండ్ చేంజ్ ద వాల్యూస్ చెక్ చేసాము. ఇందాక వేరియబుల్స్ తో చేంజ్ చేసాము. పాస్ ద వాల్యూస్ బిట్వీన్ 2 సెషన్స్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్రీ సెషన్ అసైన్మెంట్ తీసుకుంటున్నామో, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇక్కడ మనము ఒక వేరియబుల్ ని అసైన్ చేసాం కదా, దాన్ని వర్క్ ఫ్లో వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసుకొని దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పోస్ట్ సెషన్ ఆన్ సక్సెస్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ లో ఇక్కడ వాల్యూని ప్లేస్ చేసుకొని ఒక వేరియబుల్, ఓకే, వర్క్ లో వేరియబుల్ కి దీన్ని అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, వర్క్ లో వేరియబుల్ కి
మన మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ని అసైన్ చేస్తాము. సేమ్ అదే దాన్ని ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫస్ట్ సెషన్లో సింపుల్, నేను ఇది చెప్తాను చూడండి. ఎలా అంటే లెట్స్ సే ఇక్కడ సెషన్ ఉంది, సెషన్ 1, సెషన్ 1, ఇక్కడ సెషన్ 2, ఇక్కడ వర్క్ లో ఉంది కదా, వర్క్ లో వేరియబుల్ ఉంది, వర్క్ లో కూడా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఈ సెషన్ 1 లో ఉన్న వేరియబుల్ వాల్యూ లెట్స్ సే 1 2 3 అని ఉంది. ఈ 1 2 3ని వర్క్ లో వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తాం ఫస్ట్, ఈ సెషన్ కంప్లీట్ అవ్వగానే. ఆ 1 2 3ని మళ్ళీ సెకండ్ సెషన్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ కి సెషన్ వేరియబుల్ ని అసైన్ చేస్తాము, అక్కడ ఉన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాసింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, టు పాస్ ద వాల్యూస్ బిట్వీన్ 2 సెషన్స్. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని చూడండి, ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ లో దెర్ ఇస్ అ ఆప్షన్ కాల్డ్ పోస్ట్ సెషన్ ఆన్ సక్సెస్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. దాంట్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు పారామీటర్ వర్క్ లో వేరియబుల్ ఉంది కదా, వర్క్ లో వేరియబుల్ జాయిన్ డేట్ అనేది. సో దీనికి నేను ఇక్కడ నుండి వచ్చే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, లెట్స్ సే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనుకోండి. ఓకే, ఇది ప్రాపర్గా లేదు, బట్ లెట్స్ సే జాయిన్ డేట్ కి ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తున్నా. అక్కడ నుండి సెకండ్ సెషన్, ఓకే ఎనీవే నాట్ కంపాటబుల్ డేటా టైప్స్ కాబట్టి ఫెయిల్ అవుతుంది. జాయిన్ డేట్ సెషన్ 1 లో కూడా ఒక డేట్ వేరియబుల్ ఉంటే దాన్ని ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాము. అసైన్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ సెషన్ కాంపోనెంట్ సెక్షన్ లో ప్రీ సెషన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ లో దాన్ని అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సేమ్ ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా మ్యాపింగ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్లో లెట్స్ సే మ్యాక్స్ జాయిన్ డేట్ కి వర్క్ ఫ్లో పారామీటర్ ఆర్ వేరియబుల్స్ నుంచి ఇది అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా అర్థమైందా? ఫస్ట్ అక్కడేమో జాయిన్ డేట్ కి ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేసాము, ఇక్కడ మన వేరియబుల్ కి జాయిన్ డేట్ ని అసైన్ చేస్తున్నాం. సో క్లియర్? ఓకే, సో to pass the values between 2 sessions. Next is to reuse the mapping. Reuse the mapping అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు లెట్స్ సే మాధవ ఒక మ్యాపింగ్ బిల్డ్ చేశాడు, దాన్ని సేమ్ థింగ్ లెట్స్ సే కార్తీక్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఓకే, లాజిక్ అంతా సేమ్, బట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మారిపోతాయి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ద మ్యాపింగ్ వర్క్స్ కదా. సో లాజిక్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంటే పారామీటర్ వాల్యూస్ పాస్ చేసేదాన్ని బట్టి ఇట్ విల్ చేంజ్. అంటే లెట్స్ సే సేమ్ మ్యాపింగ్ ఐ విల్ హ్యావ్ 2 సెషన్స్. లెట్స్ సే ఇదే ఉంది కదా, దీన్ని ఇంకొక కాపీ తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ ఐ విల్ మేక్ దిస్ యాజ్ param dept id is 20. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ ఇది 15, ఓన్లీ 20 లోడ్ చేయడానికి ఇది, 15 లోడ్ చేయడానికి అది, బట్ అండర్లయింగ్ లాజిక్ అంతా సేమ్. కరెక్ట్? ఐ మీన్ ఒకటే మ్యాపింగ్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ద మ్యాపింగ్ కాల్డ్ m paramvar. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మ్యాపింగ్ m paramvar, బట్ ఇక్కడ మనం పాస్ చేసే వాల్యూస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ సెషన్ లెవెల్లో ఎలా పాస్ చేయాలి వాల్యూస్. సెషన్ లెవెల్లో డాట్ st సెషన్ టాస్క్, ఇక్కడ 2 టాస్క్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ సెషన్, ఇది సెకండ్ సెషన్. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 15 అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇక్కడ ఓన్లీ 20 వచ్చేలాగా తీసుకుంటున్నా. సేమ్ థింగ్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 15. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది? ఓకే,
సో సక్సీడ్ అయింది, ఒక రికార్డ్ వచ్చింది. టార్గెట్ 1లోకి 20 వచ్చింది, రైట్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను సెకండ్ది రన్ చేశాను అనుకోండి, సేమ్ లాజిక్ అంతా సేమ్, ఓన్లీ పారామీటర్ మారుతుంది 15. సో ఇక్కడ 4 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. వాట్ ఈస్ దట్? 15, 20, 25. 1 second, everything is fine or not? $15. కదా, కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఇది 15, ఇది 20. ఓకే, 15 లోడ్ చేసినప్పుడు 4 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఇంకోటి, మీరు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నా కూడా మనం సెషన్ కి సపరేట్ గా సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆ సెషన్ కే వస్తుంది. అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ లోకల్ టు దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, లెట్స్ సే ఇంకొక వేరియబుల్ ఏదో ఉంది, ఇక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. ఓకే, అప్పుడు ఈ వర్క్ ఫ్లో కింద ఉన్న వేరియబుల్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఐ మీన్ ఆ పారామీటర్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో why it is taking full? What is the difference? ఓకే, అక్కడ అండర్ స్కోర్ అనేది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి ఇందాక చూడండి, జస్ట్ పారామీటర్ అండర్ స్కోర్ నేను అలానే పెట్టాను కాబట్టి ఇది డబల్ అండర్ స్కోర్ ఉంది. అప్పుడు అందుకని అసలు ఆ సెషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి దీనికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, నా ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ చేసాం మనం. ఇక్కడ నుండి ఈ నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ అది కూడా ఇంపార్టెంట్. నేమ్స్ అనేది కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి, సెషన్ నేమ్స్. ఓకే, ఈ సెషన్ నేమ్ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్, సెషన్ నేమ్స్ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో 15 అర్థమైందా? రీయూజబిలిటీ పర్పస్ అర్థమైంది కదా. సో సేమ్ మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. మనం పాస్ చేసే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని మల్టిపుల్ వేస్ లో మనం డిఫరెంట్ సెషన్స్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీయూజ్ ద మ్యాపింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇవన్నీ కూడా. సెట్ మ్యాక్స్ వేరియబుల్ చూసారు, ఈ సీక్వెన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసారు. సో దెన్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో యూజ్ చేసి చూసాము. అండ్ ఇవి మీరు ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి చూడండి. ఒకవేళ సెషన్ ఫెయిల్ అయితే అది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, రిపాజిటరీలో స్టోర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పారామీటర్ ఫైల్. ఈ పారామీటర్ ఫైల్లో సెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూసాము, రైట్? సో జస్ట్ ఓన్లీ ఇదే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి గ్లోబల్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇది ఏదన్నా చేంజ్ ఉందనుకోండి, అంటే ఈ వర్క్ లో కాకుండా ఇంకా వేరే వర్క్ ఫ్లోస్ యూజ్ చేయాలంటే ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ వర్క్ ఫ్లోకి యూజ్ చేయాలంటే ఫోల్డర్ నేమ్ .wf:\the workflow name. లేదు, ఒకే వర్క్ ఫ్లోలో మల్టిపుల్ సెషన్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క సెషన్ కి ఒక వేరియబుల్ కావాలి, ఒక పారామీటర్ కావాలనుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ వే. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్? అందరికీ అర్థమైందా? ఓకే, fine. Okay, that's it from my end on this parameters, variables, and parameter file. So please go through this recording once again. If you have any questions, please come back to me. We can discuss on those things. Okay. Yeah. If no further questions for today, we are good to close this session. We will meet tomorrow sharp 7 a.m. On a different topic. Okay. Yeah. Thank you very much, guys. Have a nice day. Bye.